Hello students, in second lecture we have seen definition of the double integration and we have discussed its geometrical meaning. So as you know, double integration gives the volume under the curve f of xy and bounded by the region R. For example, this is the surface z is equal to f of xy in 3 dimension and this is the region in xy plane. So double integration gives the volume between this surface and bounded by this region. So double integration gives the volume bounded by the curve f of xy and its surface in xy plane. So in this lecture, first of all, here we discuss how to calculate the double integrations. So as you know, double integration gives the volume. Now here we understand how to calculate the double integrations. મિત્રો આપણે આ ડબલ ઇન્ટિગ્રેશન કેલ્ક્યુલેટ કરવું છે. સો સમટાઈમ વી હેવ ગિવન ધ લિમિટ ઓફ ધ ઇન્ટિગ્રેશન ડાયરેક્ટલી, સમટાઈમ વી હેવ નોટ ગિવન ધ લિમિટ ઓફ ઇન્ટિગ્રેશન directly, but we have given in a form of the region. So at that time we draw the region and we will find the limit of the integration using the region. So this type example we will discuss later. At that time we will discuss how to draw the region and how to find the limit. But in this lecture, first of all, here we discuss whenever we have given the limit of the integration directly. So at that time how to calculate the double integration. So first case, suppose we have given limit of integration constant in this form, integration c to d, integration a to b f of xy dx dy. મિત્રો લેક્ચર નંબર ફર્સ્ટમાં આપણે એક એક્ઝામ્પલ ડબલ ઇન્ટિગ્રેશનનો કેલ્ક્યુલેટ કરી ચૂક્યા છીએ. તો એમાં જે આપણે લિમિટ કન્સિડર કરેલી હતી મિત્રો કોન્સ્ટન્ટ હતી. સો એટ ધેટ ટાઈમ યુ નો હાઉ ટુ કેલ્ક્યુલેટ ધી ડબલ ઇન્ટિગ્રેશન. સો ફર્સ્ટ મેથડ ટુ કેલ્ક્યુલેટ ધી ડબલ ઇન્ટિગ્રેશન વેન યોર લિમિટ આર ધી કોન્સ્ટન્ટ. તો મિત્રો જ્યારે તમારા ઇન્ટિગ્રેશનમાં બંને લિમિટ કોન્સ્ટન્ટ આપેલી હોય ત્યારે એનું ઇન્ટિગ્રેશન કેવી રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરવું. સો એઝ યુ નો, doing the integration of your function first of all with respect to x and after that doing integration with respect to y. So this is the first method, as you know. So here we write down the out of the bracket limit of the integration of the y, integration c to d, in a bracket we write the limit of the x a to b f of xy dx dy. તો મિત્રો આપણી ફર્સ્ટ મેથડ એ છે કે જે આપણું ફંક્શન આપેલું છે એનું ઇન્ટિગ્રેશન ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ કરો. એનું સિમ્પ્લિફિકેશન આપી દીધા બાદ જે કાંઈ આન્સર મળે છે એનું વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ વાય કરો અને વાયની લિમિટ એપ્લાય કરો. સો ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ મેથડ ટુ કેલ્ક્યુલેટ ધ ઇન્ટિગ્રેશન. મિત્રો એ જરૂરી નથી કે આપણું જે ફંક્શન આપેલું છે એનું ઇન્ટિગ્રેશન ઓલવાઇઝ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ જ કરવું. એ ફંક્શનનું ઇન્ટિગ્રેશન તમે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ વાય પણ કરી શકો છો. સો ઓર we can calculate double integration in this way. તો જ્યારે મિત્રો આપણે વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન y કરી છે ત્યારે જે x લિમિટ છે એ હવે બહાર રહેશે. સો ઇન્ટિગ્રેશન a to b, write down the outside in a bracket, write down the limit of the y c to d f of xy dy dx. So this is the method to calculate the double integration when limit of the integration are the constant. તો મિત્રો જ્યારે પણ આપણને ઇન્ટિગ્રેશન લિમિટ કોન્સ્ટન્ટ આપેલી હોય ત્યારે એનું ઇન્ટિગ્રેશન આપણે બે રીતે કરી શકીએ છીએ. ફર્સ્ટ મેથડમાં તો કે જે ફંક્શન છે એનું ઇન્ટિગ્રેશન વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ કરો અને ત્યારબાદ એનું ઇન્ટિગ્રેશન વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ વાય કરો. સેકન્ડ વે ટુ કેલ્ક્યુલેટ ઇઝ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ડુઈંગ ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ યોર ફંક્શન વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ વાય એન્ડ આફ્ટર ડુઈંગ ઇન્ટિગ્રેશન વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ. સો નાઉ ગેટ ધી આન્સર ઇન બોથ ધી કેસીસ આર ધી સેમ. મિત્રો બંને કેસમાં આપણને આન્સર સેમ મળશે. એ જ્યારે આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈશું એક્ઝામ્પલ્સમાં આપણે બંને રીતે આપણે એનું ઇન્ટિગ્રેશન ફાઇન્ડ કરીશું. એટ ધેટ ટાઈમ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ વેરી વેલ અબાઉટ ધીસ ઇન્ટિગ્રેશન્સ. નાઉ સેકન્ડ થિંગ ઇઝ, now second thing about the double integration. Suppose you have given integration x is equal to a to x is equal to b, integration y is equal to f1x, y is equal to f2x, function of f of xy dx dy.
તો મિત્રો જ્યારે તમને ઇન્ટિગ્રેશન આ પ્રમાણે આપેલું હોય મીન્સ તમારી એક્સની લિમિટ કોન્સ્ટન્ટ આપેલી હોય અને વાયની લિમિટ વેરિયેબલ ફોર્મમાં આપેલી હોય અને જે તમારી વાયની લિમિટ હશે મિત્રો એક્સના ફોર્મમાં હશે તો આ ખાસ યાદ રાખજો જ્યારે તમારી લિમિટ એક્સના ફોર્મમાં આપેલી હોય ત્યારે હંમેશા ઇન્ટિગ્રેશન ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ વાય કરવાનું રહેશે અને ત્યારબાદ તમારે ઇન્ટિગ્રેશન વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ કરવાનું રહેશે. તો આ પ્રકારે જ્યારે ઇન્ટિગ્રેશન આપેલું હોય ત્યારે ઇન્ટિગ્રેશન હંમેશા ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ વાય કરવાનું અને ત્યારબાદ integration with respect to x કરવાનું રહેશે. So how to calculate this type integration? Write down the constant limit x is equal to a to x is equal to b. In a bracket write down the limit of the y is equal to f1x, y is equal to f2x. Your function f of xy, first of all doing integration of your function with respect to y and after doing with respect to x. તો મિત્રો જ્યારે તમારા એક્સની લિમિટ કોન્સ્ટન્ટ આપેલી હોય અને વાયની લિમિટ વેરિયેબલ ફોર્મમાં આપેલી હોય મીન્સ તમારી લિમિટ એક્સના ફોર્મમાં હોય ત્યારે હંમેશા ઇન્ટિગ્રેશન પહેલાં વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ વાય કરવાનું રહેશે અને ત્યારબાદ તમારે ઇન્ટિગ્રેશન વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ કરવાનું રહેશે. અને આ બંનેમાંથી હંમેશા કોન્સ્ટન્ટ લિમિટ હશે મિત્રો એનું ઇન્ટિગ્રેશન હંમેશા છેલ્લે થશે. તો આ વસ્તુ ખાસ યાદ રાખજો. હંમેશા પહેલાં ઇન્ટિગ્રેશન વેરિયેબલ લિમિટનું થશે. વેરિયેબલ લિમિટમાં જો એક્સ લિમિટ વેરિયેબલ ફોર્મમાં આપેલી હોય તો હંમેશા ઇન્ટિગ્રેશન વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ વાય કરવાનું અને વેરિયેબલ લિમિટ જો તમને વાયના ફોર્મમાં આપેલી હોય તો તમારે ઇન્ટિગ્રેશન વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ કરવાનું રહેશે. સો ધીસ ઇઝ ધ સેકન્ડ થિંગ. એન્ડ થર્ડ કેસ ઇઝ સપોઝ વી have given limit in this form. We have given the limit of y in a constant form c to y is equal to d and integration x is equal to f1y, x is equal to f2y, function of f of xy dx dy. તો મિત્રો આ કેસમાં આપણને વાયની લિમિટ કોન્સ્ટન્ટ આપેલી છે અને એક્સ લિમિટ વેરિયેબલ ફોર્મમાં આપેલી છે. તો કીધું એ પ્રમાણે મિત્રો હંમેશા જે વેરિયેબલ લિમિટ આપેલી છે એનું ઇન્ટિગ્રેશન ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ કરવાનું રહેશે. એમાં જોવાનું જો તમારી લિમિટ એક્સના ફોર્મમાં આપેલી હોય તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ વાય કરવાનું. ઊંધું છે મિત્રો, એક્સના ફોર્મમાં હોય તો વાયની સાપેક્ષ કરવાનું અને વાયના ફોર્મમાં હોય તો પહેલાં તમારે વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ કરવાનું રહેશે. સો આ પ્રમાણે જ્યારે તમે ઇન્ટિગ્રેશન આપેલું હોય ત્યારે ઇન્ટિગ્રેશન મિત્રો આ રીતે થશે. કોન્સ્ટન્ટ લિમિટ હંમેશા છેલ્લે થશે ઇન્ટિગ્રેશન y is equal to c to y is equal to d. First of all integration with respect to y. So write down the limit x is equal to f1y to x is equal to f2y. Function of f of xy dx dy. તો મિત્રો આ બે કેસ ખાસ યાદ રાખજો. જ્યારે એક લિમિટ કોન્સ્ટન્ટ આપેલી હોય અને એક લિમિટ વેરિયેબલ ફોર્મમાં આપેલી હોય તો હંમેશા ઇન્ટિગ્રેશન જે વેરિયેબલ લિમિટ આપેલી છે એનું ફર્સ્ટ કરવાનું રહેશે. હવે એમાં પણ મિત્રો જ્યારે લિમિટ તમારી એક્સના ફોર્મમાં આપેલી હોય ત્યારે ઇન્ટિગ્રેશન ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ વાય કરવાનું અને જ્યારે ઇન્ટિગ્રેશન વાયના ફોર્મમાં આપેલી હોય લિમિટ ત્યારે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ઇન્ટિગ્રેશન વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ કરવાનું રહેશે. મિત્રો જ્યારે એક્ઝામ્પલ જોશું ત્યારે તમને આ વસ્તુ વધારે ક્લિયર થશે. નાવ વી રાઇટ ઓલ ધીસ થિંગ્સ. Write down these things. Evaluation of double integrals. So first thing is when region are bounded by x is equal to a to x is equal to b and y is equal to c to y is equal to d, then double integration are f of xy dx dy is equal to integration c to d integration a to b f of xy dx dy. Calculate in this way integration c to d outside the bracket, in a bracket integration a to b f of xy dx dy. મિત્રો જે રીતે આપણે ચર્ચા કરી એ પ્રમાણે
જ્યારે આપણી લિમિટ મીન્સ આપણો જે રિજિયન હોય એ કોન્સ્ટન્ટ લિમિટ વડે બાઉન્ડેડ હોય ત્યારે ડબલ ઇન્ટિગ્રેશન આ રીતે કેલ્ક્યુલેટ થશે. તમારું જે ફંક્શન આપેલું છે એનું ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ઇન્ટિગ્રેશન વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ કરો અને ત્યારબાદ ઇન્ટિગ્રેશન વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ વાય કરો. તો આ રીતે મિત્રો એનું ઇન્ટિગ્રેશન થશે. ઇન્ટિગ્રેશન સી ટુ ડી in a bracket integration a to b f of x y dx out of the bracket dy. That means આપણે જે ફંક્શન આપેલું છે એનું ઇન્ટિગ્રેશન ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x કરીએ છીએ અને ત્યારબાદ એનું ઇન્ટિગ્રેશન વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ y કરીએ છીએ. ઓર વી કેન ઓલ્સો કેલ્ક્યુલેટ or is equal to integration a to b in a bracket integration c to d f of x y dy dx. જે રીતે મિત્રો આપણે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ કરી છે એ જ રીતે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ રિસ્પેક્ટ ટુ વાય પણ કરી શકીએ છીએ. તો મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો, જ્યારે તમે વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ વાય કરવા માગતા હોય ત્યારે જે લિમિટ હશે એ ચેન્જ થઈ જશે. તો બ્રેકેટની અંદર લિમિટ આવી જશે વાયની અને જે એક્સ લિમિટ હશે એ આઉટ ઓફ ધી બ્રેકેટ લખાશે. મીન્સ ઇન્ટિગ્રેશન એ ટુ બી ઇન બ્રેકેટ ઇન્ટિગ્રેશન સી ટુ ડી એફ એક્સ વાય ડીવાય ડીએક્સ. ધેટ મીન્સ આપણે જે ફંક્શન છે એનું ઇન્ટિગ્રેશન ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ રિસ્પેક્ટ ટુ વાય કરીએ છીએ અને ત્યારબાદ એનું ઇન્ટિગ્રેશન વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x કરી છે. Now second thing is when region are bounded by x is equal to a and x is equal to b, x is equal to a to x is equal to b and y is equal to function of x to y is equal to f to x, then double integration r f of x y dx dy is equal to integration x is equal to a to x is equal to b integration y is equal to f1x y is equal to f2x f of x y dx dy. Calculate first of all integration x is equal to a to x is equal to b. Write down the constant limit outside. In a bracket write down the variable limit y is equal to f1x to y is equal to f2x function of f of x y. મિત્રો જ્યારે તમારા ઇન્ટિગ્રેશન લિમિટ એક્સના ફોર્મમાં આપેલી હોય ત્યારે પહેલાં ઇન્ટિગ્રેશન કરવાનું થશે હંમેશા વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ વાય. આફ્ટર ધેટ ડુઈંગ ઇન્ટિગ્રેશન વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ. સો કીપ ઇન યોર માઇન્ડ ધીસ થિંગ્સ. સેમ વે હિયર વી રાઇટ ધી થર્ડ નોટ. When region are bounded by y is equal to c to y is equal to d and x is equal to f1y to x is equal to f2y, then double integration r f of x y dx dy. Calculate in this way. Integration y is equal to c to y is equal to d integration x is equal to f1y to x is equal to f2y f of x y dx dy is equal to integration y is equal to c to y is equal to d in a bracket variable limit x is equal to f1y to x is equal to f2y function f of x y dx dy. So when your region our region belongs in xy plane. મિત્રો જ્યારે આપણો region xy પ્લેનની અંદર બિલોંગ કરતો હશે અને જે y is equal to c to y is equal to d વડે બાઉન્ડેડ હોય અને x લિમિટમાં x is equal to f1y to x is equal to f2y વડે બાઉન્ડેડ હોય ત્યારે ડબલ ઇન્ટિગ્રેશન મિત્રો આ રીતે કેલ્ક્યુલેટ થશે. ઇન્ટિગ્રેશન y is equal to c to y is equal to d ઇન્ટિગ્રેશન x is equal to f1y to x is equal to f2y f of xy dx dy. મીન્સ જ્યારે તમારા ઇન્ટિગ્રેશનની લિમિટ
વાયના વેરિયેબલ ફોર્મમાં આપેલી હોય ત્યારે હંમેશા ઇન્ટિગ્રેશન ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ કરવાનું થશે. સો વેન એવર યોર લિમિટ ઇન અ ફોર્મ ઓફ વાય at that time first do integration with respect to x, after that doing integration with respect to y. So keep in your mind these things. તો મિત્રો આ બે વસ્તુ ખાસ યાદ રાખજો. જ્યારે તમારે ઇન્ટિગ્રેશન લિમિટ x ના ફોર્મમાં આપેલી હોય ત્યારે પહેલાં ઇન્ટિગ્રેશન with respect to y કરવાનું રહેશે, અને જ્યારે તમારી લિમિટ y ના ફોર્મમાં આપેલી હોય વેરિયેબલમાં ત્યારે તમારે ઇન્ટિગ્રેશન ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ with respect to x કરવાનું રહેશે. So using these three things we will discuss the examples. So now we discuss the examples related to constant limit and variable limit. Write down the first example. Find integration 0 to 2b integration 0 to a minus y into x square dy dx. મિત્રો 0 to 2b છે એ x ની લિમિટ આપેલી છે, 0 to a એ y ની લિમિટ થશે, અને આપણું ફંક્શન થશે f of x y a minus y into x square. હવે મિત્રો પહેલાં આપણને dy આપેલા છે, તો અહીં આપણું જે ઇન્ટિગ્રેશન છે એ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ રિસ્પેક્ટ ટુ y કરીશું અને ત્યારબાદ રિસ્પેક્ટ ટુ x કરીશું. સો લેટ્સ સી સોલ્યુશન. ઇન્ટિગ્રેશન 0 to 2b ઇન્ટિગ્રેશન 0 to a minus y into x square dy dx. તો મિત્રો આપણે જાણીએ છીએ પ્રમાણે જ્યારે કોન્સ્ટન્ટ લિમિટ આપેલું હોય ત્યારે ઇન્ટિગ્રેશન આપણે બે રીતે કરી શકીએ છીએ, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ રિસ્પેક્ટ ટુ y અને ત્યારબાદ રિસ્પેક્ટ ટુ x, અથવા તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ રિસ્પેક્ટ ટુ x અને આફ્ટર ધેટ રિસ્પેક્ટ ટુ y પણ આપણે કરી શકીએ છીએ. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ હિયર વી ડુઈંગ ઇન્ટિગ્રેશન રિસ્પેક્ટ ટુ y એન્ડ આફ્ટર ધેટ વી ડુઈંગ રિસ્પેક્ટ ટુ x. So we write the limit of the x out of the bracket, and in bracket we write the limit of the y integration 0 to a minus y into x square dy dx. So as we know here we are doing integration with respect to y, so at that time our x square count the constant. So next step is integration 0 to 2b in a bracket, x square count is the constant, take outside, integration 0 to a minus y dy into dx. So integration 0 to 2b x square. હવે મિત્રો આપણે ઇન્ટિગ્રેશન કરીએ છીએ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ y, તો a કોન્સ્ટન્ટ છે એનું થશે ay, y નું થશે y સ્ક્વેર બાય 2 એન્ડ લિમિટ ઇઝ 0 ટુ a into dx. Now apply the limit. So integration 0 to 2b x square as it is. અપર લિમિટ એપ્લાય કરી મિત્રો, પણ કેની જગ્યાએ એપ્લાય કરવાનું છે? વાયની જગ્યાએ. સો એ વાય અપર લિમિટમાંથી એ આવશે, શું થઈ જશે મિત્રો? એ સ્ક્વેર માઇનસ એ સ્ક્વેર બાય 2, ફોર્મ્યુલા માઇનસ આવશે. વી એપ્લાય ધી 0 એટ અ પ્લેસ ઓફ y, સો a into 0 0 minus 0 upon 2 0, so answer of this is the 0. First we apply the upper limit, that means a square minus a square by 2 minus lower limit, but lower limit is the 0, so all term is the 0. So now we simplify 0 to 2b x square as it is, a square minus a square by 2 remain the a square by 2 into dx. હવે મિત્રો જે આપણું ડબલ ઇન્ટિગ્રેશન હતું એ સિંગલ ઇન્ટિગ્રેશનમાં કન્વર્ટ થઈ ગયું છે. હિયર a square by 2 is the constant, take outside, integration 0 to 2b x square dx. As you know it is very easy, a square by 2 x square integration થશે મિત્રો x cube by 3 and limit is the 0 to 2b. So a square by 2, first we apply the upper limit, x cube means 2b cube is the 8b cube upon 3 minus lower limit is the 0, so 0 upon 3 is the 0. So final answer is the 8a square b cube upon 6. So as you know this 8 upon 6 a square b cube gives the volume. મિત્રો આજે આપણને આન્સર મળ્યો છે, હું બતાવે છે વોલ્યુમ બતાવે છે, કેના વડે બાઉન્ડેડ છે?
અંડર ધી કર્વ a માઇનસ વાય એક્સ સ્ક્વેર ઓવર ધી રિજિયન. તો મિત્રો જે લિમિટ આપેલી છે 0 to 2b એન્ડ 0 to a, એનાથી જે આપણો રિજિયન થશે એ રિજિયન અને આપણો કર્વ f ઓફ એક્સ વાય a માઇનસ વાય એક્સ સ્ક્વેર, એનાથી જે બાઉન્ડેડ રિજિયન છે એનું વોલ્યુમ આપણને બતાવે છે. સો ધીસ ઇઝ ધ આન્સર ઓફ અવર ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ. તો મિત્રો આમાં આપણે જે ઇન્ટિગ્રેશન કરેલું છે એ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વાય કરેલું છે અને ત્યારબાદ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ કરેલું છે. તો મિત્રો આ જ એક્ઝામ્પલ્સ આપણે પહેલાં વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ કરીશું અને એના પછી વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ વાય કરીશું. સો એન્ડ વી ચેક આન્સર ઇઝ ધી સેમ ઓર નોટ. સો ધીસ એક્ઝામ્પલ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વી કેલ્ક્યુલેટ with respect to x and after that we calculate with respect to y. So let's see solution. As we know બંનેમાં મિત્રો આન્સર કેવો હોવો જોઈએ? સેમ આવવા જોઈએ. So this example we can calculate in this way: integration 0 to 2b integration 0 to a minus y x square dy dx. તો મિત્રો આપણું જે ફંક્શન છે એનું ઇન્ટિગ્રેશન ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ કરવા માંગીએ છીએ. તો આપણે મિત્રો વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ કરવું છે તો જે વાયની લિમિટ છે એ આઉટ ઓફ ધી બ્રેકેટ લખાશે. મીન્સ વાયની લિમિટ છે 0 to a, આઉટ ઓફ ધી બ્રેકેટ લખાશે. બ્રેકેટમાં લખાશે એક્સ લિમિટ ઇન્ટિગ્રેશન 0 to 2b a minus y x square dx into dy. So here we are doing integration of function with respect to x first of all. So integration 0 to a as it is integration. So see here we are doing the integration with respect to x. So a minus y count as the constant. So write down the out of bracket a minus y integration 0 to 2b x square dx into dy. Now integration 0 to a minus y constant as it is. Integration of x square is the x cube by 3. Limit is 0 to 2b into dy is equal to integration 0 to a minus y it is. Upper limit છે મિત્રો 2b, so 8b cube upon 3 minus lower limit 0, so 0 upon 3 is the 0 into dy. Now just simplify. 8b cube upon 3 is the constant, take outside. Integration 0 to a, remaining function is the a minus y dy. So this is the single integration. 8b cube upon 3. Here we doing integration with respect to y. So ay એનું થશે મિત્રો ay minus y square by 2. Limit is 0 to a. So 8b cube upon 3. Upper limit is the a, so a square minus a square by 2. Minus lower limit is the 0. So 0 minus 0 is the again 0. So final answer is the 8b cube upon 3 into a square by 2. This is nothing but the 8 a square b cube upon 6. So now see here. બંને કેસમાં મિત્રો આપણને આન્સર કેવો મળે છે? સેમ મળે છે. So whenever you are given the limit of the constant, then you can do first of all respect to x and after that doing with respect to y, or you can also first of all doing with respect to y and after that doing with respect to x. So you get the answer same in both the cases. મિત્રો દરેક કેસમાં આપણને આન્સર સેમ મળશે. So this is the first example. Now we see the second examples. In second example, you have given integration 0 to 2, integration 0 to 2 means both the limit are the same. Function is x square plus y square dx dy. મિત્રો તમે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ પણ કરી શકો છો અને ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ રિસ્પેક્ટ ટુ વાય પણ કરી શકો છો. બંનેમાં આન્સર સેમ મળશે. So here we calculate this integration as it is. Means first of all we doing with respect to x and after that with respect to y. So let's see solution. Integration 0 to 2, integration 0 to 2 x square plus y square dx dy.
Here we are doing first of all respect to x. So y count as the constant. So here we are doing integration respect to x. That means y square count as the constant. So here we are doing the integration respect to x. So x square નું થશે મિત્રો x cube by 3. Y square count as the constant. So થશે x square y. Limit is the 0 to 2 into dy. Now we substitute the limit. Integration 0 to 2. Now we apply the limit at a place of x. So x cube means 2 cube by 8 by 3 plus here we apply the limit at a place of x. So 2y square minus lower limit. Our lower limit is the 0. So 0 upon 3 0 plus 0 into y square 0. So lower limit is the 0 into dy. Now we just simplify this. Integration 0 to 2. We have remain 8 by 3 plus 2y square dy. મિત્રો આપણી પાસે વધે છે 8 by 3 plus 2y square and we are doing integration with respect to y. So 8 by 3 is the constant becomes the 8 upon 3y plus 2 as it is. Y square નું થશે y cube by 3. Limit is 0 to 2. So we apply the upper limit. 8 by 3 into upper limit 2, so 16 by 3 plus here 2 cube 8 into 2 16 by 3 minus lower limit 0 plus 0 0. So final answer is the 16 by 3 plus 16 by 3 32 by 3. So this is the answer of the second example. Note down the third example. Find integration 0 to under root 3, integration 0 to under root 3. Here both the limit are the same. Function is 1 upon 1 plus x square into 1 plus y square dx dy. So here we are doing first of all with respect to x and next we will doing with respect to y. You can also doing first with respect to y and after that you can doing with respect to x as you wish. So let's do solution. Integration 0 to 3, integration 0 to under root 3. Function is 1 upon 1 plus x square 1 plus y square dx dy. Here we are doing first of all with respect to x. So in a bracket integration 0 to under root 3 1 upon 1 plus x square 1 plus y square dx dy. આ મિત્રો આપણે ઇન્ટિગ્રેશન ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ કરીએ છીએ તો 1 પ્લસ વાય સ્ક્વેર આખી ટર્મ કેવી કાઉન્ટ થશે કોન્સ્ટન્ટ કાઉન્ટ થશે. સો હિયર વી રાઇટ એઝ 1 plus y square constant take outside. Integration 0 to under root 3 1 upon 1 plus x square dx into dy. Now to do integration of this function 1 upon 1 plus x square into dx. Can you know what is the formula? This is the formula of integration 1 upon s square plus x square dx. This is nothing but the 1 upon a tan inverse x upon a. તો મિત્રો આપણી આ ડાયરેક્ટ ફોર્મ્યુલા છે. ઇન્ટિગ્રેશન 1 upon a square plus x square dx હોય તો એની ફોર્મ્યુલા થશે 1 upon a tan inverse x upon a. અહીં આપણે એની જગ્યાએ કોણ આપેલા છે 1 આપેલા છે. સો ધીસ નથિંગ બટ ધી 1 square plus x square. So our a is the 1. So here we apply this formula directly. If you know the formula then you can easily calculate the integration. So recall all the formula of the integration. Integration 0 to 3 1 upon 1 plus y square it is. This is the formula 1 upon a. Our a is the 1. So 1 upon 1 is the 1. Tan inverse x upon a. Our x is the x. Upon a. Our a is the 1. 1. Limit is 0 to root 3 into dy. Now we apply the limit. Integration 0 to root 3 1 upon 1 plus y square as it is. Upper limit is the root 3. So tan inverse root 3
minus tan inverse 0 into dy. As we know, value of the tan 60 is means tan pi by 3 is root 3. Then pi by 3 is equal to tan inverse root 3. So tan inverse root 3 is nothing but the pi by 3. And tan 0 is equal to 0. So 0 is equal to tan inverse. So tan inverse 0 is equal to 0 and tan inverse root 3 is nothing but the pi by 3. So here we substitute the value. Integration 0 to root 3 1 upon 1 plus y square. Tan inverse root 3 is the pi by 3. Tan inverse 0 is the 0 into dy. Now say pi by 3 is the constant take outside of the limit integration. Now just remain integration 0 to root 3 1 upon 1 plus y square dy. Again here we apply the formula of the tan inverse 1 upon a square plus y square into dy. So pi by 3 as it is 1 upon a, so over a is the 1, so 1 upon a is the 1, tan inverse y upon a over a is the 1, so upon 1 is the 1 into limit is the 0 to under root 3. Now we apply the limit pi by 3 tan inverse root 3 minus tan inverse 0. So pi by 3 tan inverse root 3 is nothing but the pi by 3 minus tan inverse 0 is the 0. Final answer is the pi square upon 9. So pi square upon 9 is nothing but the volume under the curve 1 upon 1 plus x square into 1 upon 1 plus y square and bounded by the region integration 0 to root 3 integration 0 to root 3. So this is the solution of our third example. Now today we stop here. In next lecture we will discuss some more example related to constant limit. Thank you. Have a good day all of you.